Okay, so I'm going to ask you some questions. I'll give you a topic. Are you ready? Yes, sir. So when is your IELTS exam? My speaking test will be held on 13 January and the rest of the part will be held on 16 January. So dear audience and everyone, what I'm trying to do, আমি IELTS mock test নিচ্ছি আপনারা দেখেন, প্লাস mock test যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আমি এটা ঠিক করব, and প্লাস স্কোরও তাকে দিব, and আপনারা চাইলে অডিও অথবা ভিডিও mock test দিতে পারেন আমাদের কোচিং এ ঘরে বসে। সো আপনারা কোনো অনলাইনে কোর্স করতে পারেন, কোনো কোচিং এ কোর্স করতে পারেন, বাট আপনি চাই আপনারা mock testটা অনেক কোচিং এ দেওয়া উচিত। তাহলে ডিফারেন্ট টিচারের সাথে mock test দিলে ডিফারেন্ট আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে এবং আপনার ভয়, জড়তা, শাইনেস এটা কেটে যাবে। প্লাস আমরা মক টেস্টে ফিডব্যাক দিই, অনেক কোচিং ফিডব্যাক দেয় কিনা আমরা জানি না, বাট আমরা মক টেস্টে যে ফিডব্যাকটা দিব ধরে ধরে দেখিয়ে দিব তোমার কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে। আর রেডি? সো ইন পার্ট 1 I'm going to ask you some questions. Are you ready? Yes, sir. So what's your full name, please? My name is Umehani Barsha. You can call me Barsha. Okay, do you work or study? I'm currently working as an adjunct faculty in Bangladesh University of Textiles under the Department of Textile Fashion and Design. Apart from it, I am also working as a guest lecturer in Home Economics College under Dhaka University. MashaAllah. So can I see your ID, please? Yes, here. Here, that's sure go da. Here you are, Boba. Here okay. You are a English medium. Here you go. Here. Okay, you go. Okay, so feedback বুঝছো তো? এই ফিডব্যাকটা দিলে তোমার এক্সামটা ভালো হবে। খালি এটা বললে হবে না যে তোমার গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম, প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম। এরকম হাতে ধরে ফিডব্যাক যদি মক টেস্টে টিচাররা দেয়, যখন তোমরা মক টেস্ট কোথাও দাও, তাহলে তোমাদের অনেক উন্নতি হবে। কিন্তু ফাইনালি কিন্তু ফিডব্যাক দিবে, ওখানে রেজাল্ট দিবে। সো আই ট্রাই টু গিভ মাই স্টুডেন্টস দ্য ফিডব্যাক প্লিজ। সো তাহলে আবার এটা করি, যেখানে প্রবলেম ছিল তোমার, হ্যাঁ? ক্যান আই সি ইওর আইডি? Sure, here you go. Here you go, here you are. একটু স্মাইল ফেস রাখবা, here you are। কেন এক্সামিনারদের কি হয়, অনেক ধরনের ছেলেমেয়েদের এক্সাম দেওয়ার পরে টায়ার্ড হয়ে যায়, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, অনেকে অ্যাটিটিউড দেখায় টিচারদের সাথে। সো সামহাউ দে আর টায়ার্ড। তুমি যদি স্মাইল করো তাহলে সে কিন্তু অনেকটা মোটিভেটেড হবে, একটু চেয়ার আপ হবে। নেক্সট প্রশ্ন, ডু ইউ ওয়ার্ক অর স্টাডি? You said that, right? So what is the meaning of your name? Well, my name contains two parts. The first one comes from Arabic, that means Ummehani. It means someone who speaks good. And the second part comes from Bengali word, that is Barsha, which represents monsoon. MashaAllah, MashaAllah. So, okay, what do you do in your work? Actually, I have to do a lot of work. For example, I have to deliver lectures. For that, I need to prepare lectures. That's a full structure. বলো তো কি স্ট্রাকচারটা ভুল করছো? I have to do. Have to do মানে কি জানো? তুমি করো না। তোমাকে করতে হয়। Don't use have to in writing and in speaking. Speaking এ করতে পারো। But in writing you cannot use I have to. Have to মানে কি you don't do this. Okay? So I am to do, আমাকে করতে হয়। It's your present habit, right? Always করতে হয় না? That always করতে হয় ইংলিশ কি I am to do. মনে থাকবে? So can I say I need to do? I need to handle a wide range of. তোমার স্কোর টার্গেট কত? 8 স্পিকিং এ। তোমার যদি আমি need to, like to শেখাই হবে না। তোমাকে অ্যাডভান্স স্ট্রাকচার, কারণ আইএলটিএস স্পিকিং এ কিসে মার্কিং করায় মনে আছে? গ্রামার, pronunciation, আর কি বলো তো? lexical resources, vocabulary, আর কি? cohesion, আর কি? fluency, চারটা মিলে তোমাকে কি দিবে? 9। তারপর হচ্ছে গ্রামার, pronunciation, fluency and vocabulary। তো গ্রামারে তুমি যদি বলো I need to, have to তো যাই না। আমাদের দেশে অনেক ছেলেমেয়েরা রাইটিং এ have to লেখে, একাডেমিক রাইটিং এ have to মানে কি? I have to do this, তার মানে আমি এটা করি না। I have to learn English মানে কি? খেয়াল করো, তুমি কি ইংরেজি জানো নাকি ইংরেজি শিখতে হবে, কোনটা? What does it mean? আচ্ছা, আমি ইংরেজি শিখতে হবে, তার মানে আমি জানি না। মানে শিখতে হবে। হ্যাঁ, I have to marry মানে কি? তার মানে কি বিয়ে করে ফেলছো না বিয়ে করতে হবে? It means এটা নেগেটিভ, তুমি এটা করো না, করতে হবে। So don't say I have to, তার মানে তুমি অফিসে গিয়ে করো না, করবা। So say I am to do. Okay, I am to do. অথবা I am used to doing. Okay. I am used to, অভ্যস্ত না? এই দুইটা স্ট্রাকচার শিখলাম। ওকে, নোট করো, সাথে সাথে নোট করো। খালি টাকা খরচ করে মক টেস্ট দিলে আইএলটিএস করলে হবে না, নিতে হবে। হ্যাঁ, লিখো, নোট করো, তোমার 100 টাকা যেন উপকার হয়।
100 টাকায় মক টেস্ট চলছে সাফল্যে। মাই গড, কি দিন আসলো। লিখছো আই এম টু ডু। ওকে স্যার। কই লিখতেছো তুমি? খাতা কলম আছে সামনে? স্যার আমি তো খাতা নিয়ে আসছি, আমার খাতা কলম আজ লাগবে না। ওকে, তাহলে আমার কাছে নোট আছে, আমি ডিজিটাল ভাবে নোট করছি। 100 টাকা দিচ্ছ বলে যে আমি নোট রাখবো, এগুলো সব নোট থাকবে। ওকে ওকে স্যার। তাহলে তোমার প্রবলেম পেয়ে গেলাম, হিয়ার ইউ আর, আর একটা হলো আই এম টু ডু। এখানে কি শিখলা তুমি? যে অনেক সময় আইএলটিএস স্পিকিং এ ছেলেমেয়েরা অথবা টিচাররা পার্ট 1 এ জোর দেয় না, কিন্তু পার্ট 1 এ অনেক মিস্টেক করে ফেলে। রাইট? মনে করে যে আমি পার্ট 2 তে টপিক নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলবো, ডিসকাশনে যাব। না, তোমার ফার্স্ট ইমপ্রেশনই রং। দেখো এইভাবে যদি মক টেস্টগুলো নেওয়া হয়, ছেলেমেয়েরা অনেক শিখতে পারবে, একটা মোটামুটি একটা স্পিকিং কোর্স হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, সো হোয়াট ডু ইউ ডু ফর ইউর ওয়ার্ক? আবার প্রশ্ন। Okay, I am to do a number of activities. For example, I have to deliver lectures. Before that, I need to prepare for my lectures. Apart from it, I have to set question paper. I set. I Indefinite বলো রে ভাই। Clear? Okay, sir. Okay, বল। Indefinite বলো হ্যাঁ। Apart from these, I set question paper and also check the answer scripts as well. মাশাআল্লাহ, সুন্দর আনসার করছো। ওকে, which text do you like? Well, I am not so fond of any kind of taxes, but I particularly like taxes usually imposed on the luxurious products. Why? It is because I believe people who can afford luxurious things, he should pay some tax for other people, as government usually take taxes for continuing their other kind of projects. So I believe they should give taxes for any kind of luxurious products. How much time do you spend using a computer? At your work or at home? Well, actually, I need to use almost 8 to 10 hours in working in computer, as because I have to prepare lectures on computer as well as I prepare. Okay, so sorry. I prepare lectures in my computer as well. Okay, variety of I need to use করতে পারো, দরকার হয়। Okay. হ্যাঁ, এটাও হয়, অলওয়েজ দরকার হয়। I prepare, I am to, হ্যাঁ, স্ট্রাকচার ভেরিয়েশন রাখতে হবে, গ্রামার, vocabulary, right? Structure and vocabulary variation. Try to keep some variations anyway. Please keep talking. Okay, sir. So I need to use computer for various reasons. For, as I already mentioned before, that I usually make my lectures in computer. So I usually deliver my lectures in computer as well. As nowadays I need to take online classes. So obviously this is mandatory to lecture over a computer by using computer. Okay. So now আমি তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে স্কোরিং করে দিচ্ছি। পার্ট 1 সব, পার্ট 2 পার্ট 3 মিলে তোমাকে স্কোরটা দেওয়া হবে। তোমাকে আমি পার্ট 1 এ দিলাম 6.5। রাইট? কেন দিলাম? আমি তোমাকে এইভাবে বলতে পারতাম তোমার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে, তোমার ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল না। এই যে আমি যে তোমাকে ধরিয়ে এই জিনিসটা যে স্কোরটা দিলাম, so do you think this is the right way? নাকি আমি তোমাকে এইভাবে বলতে পারতাম you got 6.5 because তোমার pronunciation improve করা উচিত। কিন্তু কোন জায়গায় ইমপ্রুভ করবে সেটা দেখে এলাম। apart from না apart from, pronunciation তুমি বলো apart from, a না a, বলো a apart from। এইটা ভালো নাকি আমি এটা বললে ভালো হতো যে তোমার pronunciation ডেভেলপ করা উচিত? তুমি তো লস্ট ভাই, কোন জায়গায় ডেভেলপ করব? তাহলে এই যে একটা pronunciation ধরছি, apart from না apart from, বলো apart from। আর তোমার গ্রামার ডেভেলপ করা উচিত, এইভাবে কমেন্ট করা হয় ওয়ার্ড ওয়াইড। শুধু বাংলাদেশে না, শুধু সব টিচাররা এইভাবেই লাস্টে গিয়ে দেখবা কমেন্ট করে গ্রামার ইমপ্রুভ করো, লেক্সিক্যাল রিসোর্স। কোন লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ইমপ্রুভ করবো রে ভাই? তো আমাদের এখানে মক টেস্ট দিলে কি আমরা ফিডব্যাক দিই, মানে আমরা টিচিং করে দিই। তোমার তো এটা ফাইনাল না, বাট তুমি কিছু শিখলা। তাহলে নেক্সট তোমার প্রবলেমটা কি? হ্যাভ টু কেন বলো? তুমি তো করো এটা না, বারবার দেখো, লজিক্যালি দেখো, তুমি অফিসে কি কাজগুলো করো, ইনডিফিনিট টেন্সে বলো আই ডু ইট, আই ডু দ্যাট, অথবা আই অ্যাম টু ডু ইট। ডু আই মেক সেন্স? So got again. So 6.5. এখন তুমি পার্ট 2টা
ওভারঅল তোমাকে আমি পরে স্কোর দিব হ্যাঁ এটাই দেখ আমি তোমাকে প্রতিটা আলাদাভাবে স্কোরিং করে দিই যেহেতু তোমার পরীক্ষা মক টেস্ট দিয়ে যদি তুমি কিছু শিখতে পারো জানতে পারো মক টেস্ট মানুষ কেন দেয় জানার জন্য আমার কোথায় কোথায় ভুল স্কোরটা কি কোথায় কোথায় ভুল ডু ইউ থিংক আই শুড শো ইউ ইন দ্য নেক্সট পার্ট পার্ট 2 তে এটা এভাবে দেখাই দিব নাকি শুনে বলে দিব গ্রামার ইমপ্রুভ করো প্রনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ করো lexical resources you need to improve anyway so what should be the system you tell me Sir, you can tell me that where am I actually doing mistakes and how can I improve it? Okay, fine. এখন তুমি যদি fluency to improve করো তোমাকে আমি 7 দিব বলে দিচ্ছি তুমি 6 পয়েন্ট থেকে 7 কিভাবে পাবে কিভাবে Okay. যেমন দেখো তুমি ফার্স্ট কোশ্চেনে বলছিলা যে what do you do what do you do for your work কাজের জন্য কি করো এটা আবার বলো এখানে fluency প্রবলেম ছিল বলো Okay, I am to do a lot of works. Stop. I am to do বলে থামছো a lot of works খেয়াল করো আবার বলো I am to do বলো I'm to do a lot of works. একসাথে বলো I'm to do a lot of works বলো একসাথে I'm to do a lot of works. That's called fluency তোমার 7 আসবে I to fluency বলো I'm to do a lot of works. একটু রিদমিক ভাবে বলো I am to do a lot of works মানে তোমার জেস্চার পোস্চারের সাথে জানো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ যায় এরকম না I am to do a lot of works হ্যাঁ ভয় পাওয়ার কিছু নাই রেডি আবার Okay. হ্যাঁ I'm to do a lot of works. রাইট এর আগে বলছিলে কি জানো I am to do a lot of works তোমার এটা রেকর্ডেড হচ্ছে হ্যাঁ অনেক অডিয়েন্সও বেনিফিটেড হবে বাংলাদেশ আশা করি ফ্রি বেনিফিটেড হবে কিন্তু এক্সাম দিলে আমরা এরকম ধরে ধরে আপনাকে দেখিয়ে দিব আমি প্লাস আমার যে টিচার টিম আছে তারা এইভাবেই কাজ করছে মক টেস্টে সরি নেক্সট তাহলে একটা টপিক দিই describe a holiday you would like to go on can you talk about it Sir, can I take my pen? yes Thank you, sir. you take it describe a holiday you'd like to go on so dear friends আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে আপনারা ঘরে বসেও কিন্তু মক টেস্টগুলো দিতে পারেন অ্যান্ড আমার যে টিম টিচার ওদেরকে আমি এইভাবে ট্রেনিংটা করেছি যেহেতু করোনার কারণে আপনারা জানেন পৃথিবী সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো অনেক স্টুডেন্ট আমাদের ঘরে বসে মক টেস্ট দিচ্ছে আমরা স্পিকিংয়ের জন্য মাত্র 100 টাকা নেই আর ফুল মক টেস্টের জন্য আমরা 500 টাকা নেই বেশি দিলে আমরা কম নেই 400 নেই 300 নেই সো আপনারা আমার কোচিংয়ে এসেও মক টেস্ট দিতে পারবেন অথবা যারা দূরে থাকেন ভিডিওতে মক টেস্ট দিতে পারবেন নাম্বারগুলো দিয়ে দিয়েছি এখনই কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন আপনি কখন মক টেস্ট দিতে চান আপনি যখন ইচ্ছা তখন মক টেস্ট দিতে পারবেন বাট সকাল 10টা থেকে রাত 12টার মধ্যে আপনাকে মক টেস্ট দিতে হবে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগবে অ্যান্ড প্লাস আপনাকে আমরা ফিডব্যাক দিব ফিডব্যাকটি স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিব আপনি জানতে পারবেন যাতে কোথায় কোথায় স্পিকিংয়ে কোথায় প্রোনাউন্সিয়েশনে ভুল করেছেন কোথায় আপনি গ্রামারে ভুল করেছেন কোথায় আপনি ওয়ার্ডে ভুল করেছেন কোথায় আপনার ফ্লুয়েন্সিতে প্রবলেম হয়েছে ইনশাআল্লাহ উইল বি হেল্পিং ইউ অ্যাবাউট দিস সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু ফেস সাম কাইন্ড অফ মক টেস্ট উইথ আস রাইট সো কল নাও অ্যান্ড রেজিস্টার রেডি Yes, sir. So page is 99 you have 1 minute so I think you can do this it's a very easy topic right should I তোমাকে এক্সামিনার পার্ট 2 তে প্রশ্ন করবে না সেই জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি 2 মিনিট বলতে হবে টপিক ইজ describe a holiday you would like to go on talk about it চারটা কোশ্চেন আছে what place you would like to go how you would like to go there what would you like to do while you are there and explain why you would like to go on this holiday let's talk about it মাশাআল্লাহ অনেক মানুষ জয়েন করেছে একটু শেয়ার করে দেন আপনারা ও প্রিপারেশন নিচ্ছে একদম লাইভ আপনারা একটু শেয়ার করে দেন কেন অনেক ছেলেমেয়েরা হয়তো নেক্সট উইকে সামনের মাসে পরীক্ষা দেবে বা অনেকে হয়তো ঘরে বসে আছে তারা হয়তো মনে করবে ওয়াও ঘরে বসে না থেকে আসলেই তো আমি আইএলটিএসটা করতে পারি আমরা অনলাইনে আইএলটিএস করাচ্ছি আপনারা আমাদের কোচিংয়ে এসে ফিজিক্যালি এখন মক টেস্ট দিতে পারবেন ডিস্টেন্স মেনটেন করে এক্সামগুলো দিতে পারবেন সো আপনারা পার্সোনালি আমরা স্পোকেন আইএলটিএস কোর্সটা করাই অনলাইনে যদি বলেন একা পড়বো টিচাররা আপনি সেটাও করতে পারেন এরকম ভিডিও এটা আমাদের ফেসবুক কোম্পানি এখানে আমাদের মুভমেন্ট আপনি দেখতে পারবেন আমরা বোর্ড ইউজ করলে আপনি দেখতে পারবেন আর রেডি Yes, sir. সো অনেকে কনফিউজ হচ্ছেন এটা আমি কি ইউজ করছি এটা আসলে একটা ফেসবুক টিভি যেখানে আপনি লাইভে মুভমেন্টও দেখতে পারবেন এবং বড় স্ক্রিনে দেখতে পারবেন রাইট তুমি তো অনেক বড় স্ক্রিনে দেখছো আমাকে রাইট ওকে স্টার্ট ইউ হ্যাভ 2 minutes holiday Thank you for giving.
Thank you for giving me the opportunity to talk about it. I would like to talk about a holiday I would like to go on. I am a very travelaholic person. I have a severe issue of wanderlust. Whenever I get time, I try to pack my bag and go for a vacation. For a long time, I couldn't go outside due to pandemic. So I would like to visit one most hyped tourist attraction of Bangladesh, that is Cox's Bazar. Cox's Bazar is known as the longest unbroken chain of beach. So it is where there are several touristy places there. One of them is Marine Drive, which portrays the shoreline on one side and hill range in another side. The majestic view will refresh my mind and refuel my energy. Apart from it, there is a place named Himchori where hills run along the beach. There are some points from where people can enjoy the sea view as well, like Kolatoli Beach and Sugandha Beach. Apart from it, it offers variety of seafoods as well, like the dry fishes, banana leaf, and so on. People enjoy to drink coconuts from there. However, there is a market which is famous as Burmese market, from where people get wide range of Burmese products like pickles and products from which made in Myanmar. But I would like to do some kind of outdoor fun activities like jet skiing and parasailing. I want to experience parasailing from almost 2 years back, but I couldn't get the opportunity and make time for that. So I will obviously take this chance in this holiday. That's it. Mashallah, ekdom pura mashallah 2 minutes মধ্যে মোটামুটি শেষ করছো. So I'll give you here 7. বলো যে তুমি ফ্রেন্ড ছিলা, অনেক কনফিডেন্ট ছিলা, you had good words and good use of connective word. তুমি কিন্তু কানেক্টিভ ওয়ার্ডগুলো প্রপারলি ইউজ করতে পারছো. একটা একটু প্রবলেম পাইছি, one of the use the করে one more, what did you say? One more, এটা যদিও রেকর্ডেড হচ্ছে ফেসবুকে. One more কি বলছো? One of the attractions. One of the most hyped touristy attractions. One of the কিন্তু এই গ্রামারটা ঠিক না রাখলে কিন্তু তোমার 8 9 আসবে না. দেখো আমি কিন্তু ওখানে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু one of the is টা বলবে. One of my friend না কিন্তু friends. One of my friends. Okay? Yes sir. So I'll give you 7. কিন্তু তোমাকে এক্সামে কিন্তু তিনটা পার্ট মিলিয়ে স্কোর দিবে। কিন্তু আমি যেহেতু তুমি পেইড করতেছো তো আমি তোমাকে ধরে ধরে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। বাট এটা কিন্তু সাধারণত স্পিকিং এ কোথাও মক টেস্ট এর ধরে ধরে দেখিয়ে দেয় না। সো এটা আমি একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু করছি বাংলাদেশে, যে মক টেস্ট কেউ দিতে আসলে তাকে যদি একটু ধরে ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মক টেস্ট থেকে সে কিন্তু কিছু শিখতে পারে। ক্লিয়ার? So part 2 শেষ, part 3. I want to ask you some questions in part 3. Are you ready? Yes sir. So part 3. So the first question is, what places in your country do visitors enjoy visiting most? Actually, there are a number of places in our country where people usually go and wind down their life, as nowadays people live a first-rate life which take a toll to their both physical and mental health. So they try to make some time and go different kind of touristy places. And for example, in Bangladesh, in Chattogram and Sylhet, there are some places which are full of natural beauties, and people love to enjoy those natural beauties to refresh their mind and refuel their energy. মাশাআল্লাহ, ওয়ান্ডারফুল। কিন্তু লাইভ হচ্ছে, মানে তোমার কোনো চান্সেস নাই দেখা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা বলে দিই, এটা প্রায় 5 minutes পার্ট 3 তে এক্সামিনার উইল বি আস্কিং ইউ কোশ্চেনস 5 minutes, ইউ হ্যাভ টু আনসার। তোমাকে প্রায় মনে করো যদি 8টা প্রশ্ন করে প্রায় 30 থেকে 40 সেকেন্ড তোমাকে টিকে থাকতে হবে। এক্সাম্পল, তুমি কেন পারছো আমি বলি, এটা অনেকে একটা সেন্টেন্স বলে বসে থাকতো, তুমি পারছো কারণ তুমি এক্সাম্পল ইউজ করেছো। ফর এক্সাম্পল কিছু ইনফরমেশন দিয়েছো যে মোস্ট ভিজিটিং প্লেসেস কেন। ওকে, সো নেক্সট, what are the some of the benefits of going away on holidays? Holiday benefit could you please talk about it?
Yes, I believe traveling is always educational. I have heard from Dalai Lama schools that people should go somewhere in everywhere where she or he had never been. So I believe it can give us the opportunity to experience something in our life so that we can talk about it later. Because in our older life, we only have the memories. So traveling offers us to gain those memories and experiences in life so that later on we can relish over it and can cherish those memories, good memories. তোমার অ্যাডভান্স ওয়ার্ডগুলো ওয়ান্ডারফুল, যে তোমাকে স্কোর করতে সাহায্য করবে। আর এখানে একটা অনেক বড় একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছে, ইট ক্যান গিভস বলে ফেলছে তুমি। আচ্ছা, শুড বি ইট ক্যান গিভ। ইট ক্যান গিভ না, গিভ মানে টু গিভ সামথিং এরকম ফিজিক্যালি। ইট ক্যান অফার, রাইট। তোমার ওয়ার্ড অনেক ভালো, কিন্তু এখানে তুমি দুইটা, একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছো আর একটা অনেক মানে লো লেক্সিক্যাল ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলছো। তুমি এটা আবার আমার ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে তোমার এটা শুনবা কোথায় কোথায় তুমি মিস্টেক করছো, এটা কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে। গ্রুপে গিয়ে তুমি শুনবা, তোমার কারণে বাংলাদেশে অনেক ছেলেমেয়ের আজকে বেনিফিট হচ্ছে যারা সামনে এক্সাম দিবে। তাহলে ইট ক্যান আবার ঠিক করো, তাহলে এটা ইট ক্যান, it provides it can gives বলছে, ঠিক না? মানে কোন ব্যাপারটাতে নিয়ে বলছে, ইট ক্যান গিভসটাকে চেঞ্জ করো, কি হতে পারে, রাইট? it provides or it offers, ক্যানটা থাক না, একটা স্ট্রাকচার ইউজ করলাম, ভালো তো। it can offer অথবা it can provide, বাট তুমি কি বলছিলা? it can gives, there is a major mistake, gives, দুইটা মিস্টেক, ওয়ার্ড রং, গ্রামার রং, ঠিক আছে? yes, either it gives or it can give, yeah, but give বলাই যাবে না। হ্যাঁ, next okay, have there been any recent changes in these types of holidays that are popular in your country? Sorry sir, can you please rephrase the question? Is there any changes, the places like which are popular in your country? To my mind, yes, there are some places that recently got the attraction. For example, Sajid, few years back, from 4 years or 5 years back from now. Excuse me. For example, একবার ইউজ করছো, for instance, মানে যেমন, okay, audience, বারে for example ইউজ করবে না, for instance, আবার প্রথম থেকে বলো। So, some of the places, recent places, like visiting places, has there been any changes? To my mind, yes, there are a number of places that recently got the attraction from the tourists. For instance, Sajid, 5 years from now on, most of the people are unaware of it, but recently it is one of the high touristy places. People usually, whenever get time, just rush there and enjoy time on the top of the hill. Okay, in number of places বলে ফেলছো তুমি, হ্যাঁ? Places. Yeah, Facebook গিয়ে এটা শুনে নিও, the number of places, the number of girls, the number of teachers. Next questions, yes, I want to go. What kinds of benefits might a significant increase in tourist numbers bring to the local to locations? Sorry, sir. What kind of benefits might be significant to increase tourists in a certain locations? Sorry বলবা না, part 3 তে যদি কোনো কোশ্চেন না বুঝেন তাহলে আপনি বলবেন could you please paraphrase the questions? কি বলবা? স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্কের কারণে শুনতে পাচ্ছিলাম না, আমি যে বুঝি না বুঝলে কি বলবা? could you please paraphrase the question? অথবা could you please change the questions in different words? could you please ask me the question in different words? So what kinds of benefit might be significant to increase tourists in number of places in your country? Yeah, আমি একটু প্যারাফ্রেজ করে বললাম। From my perspective, a number of reasons or benefits usually can attract tourists. One of them is accommodation. If people get proper accommodation with proper facilities like Wi-Fi and electricities, they usually can enjoy their time and can lay down their hair from their hectic pace of life. Apart from it, another thing, sometimes
sometimes in some of our touristy places, the network, I mean the mobile networks are usually not so strong. I believe it is not actually the service of a service of a particular place, but mobile network companies should give a thought about it and should provide proper networks in those places. Tourist number বাড়বে ওয়াইফাই আর নেটওয়ার্ক দিলে ডু ইউ থিংক আর কোনো কারণে বাড়বে না? না স্যার, অ্যামেনিটিস তো বলছি, মানে থাকা খাওয়ার সুবিধার সাথে এই দুইটা আরো কিছু ভালো নিট এন্ড ক্লিন এটা নিয়ে বলতে পারতা বা ওই জায়গাগুলোর অ্যাট্রাকশন। স্যার ওইটা তো অ্যাকোমোডেশনের সাথে আর একটু স্পেসিফিক করবা as you have time. স্যার মোবাইল নেটওয়ার্কের কথা এই জন্য বললাম কারণ হচ্ছে অনেক প্লেস যেগুলো হচ্ছে যেমন বান্দরবন ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে রিমোট প্লেসে পাওয়া যায়। That's why, but in overall you have to say, and you can say might, you cannot say can মানে শিওর। এগুলো হলে টুরিস্ট না বাড়তেও পারে। অনেকে ওয়াইফাই ইউজ করার জন্য ওখানে শুধু যায় না, কারণ আমি অনেক কান্ট্রিতে যাই যেখানে ওয়াইফাই থাকে না, আমার ভালো লাগে 3 দিন কোনো এই নাই। সো এই ক্ষেত্রে তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে মাইট আছে, ফিউচার জানতে চাচ্ছে কি কি কারণে টুরিস্ট বাড়তে পারে। তুমিও বাড়তে পারে এরকম স্ট্রাকচার ইউজ করবা। তুমি কনফিডেন্টলি বলতে পারো না যে ওয়াইফাই চেঞ্জ করলে ওখানে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক না থাকলেও কিন্তু মানুষ যাচ্ছে, সেন্ট মার্টিন যাচ্ছে না। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার তোমার নেটওয়ার্ক থাকলে যে যাবে, নো। তুমি সে মাইট, মেবি, পারহ্যাপস, ওকে, মে হ্যাভ টু। সো বি কেয়ারফুল। পার্ট 3 তে তোমাকে ফিউচার নিয়ে কোশ্চেন যখন করবে, ডোন্ট সে উইল। দেখো অনেক রাইটিংও আমরা এই ভুলটা করি। প্যারেন্টসরা যদি ছেলে মেয়েকে শেখায়, ছেলেমেয়েরা manners শিখবে। So if the parents teach their children manners, children will learn manners. এটা কিন্তু ভুল স্ট্রাকচার। ফিউচারে উইল, প্যারেন্টসরা তো ম্যানার্স শেখায়, ওরা কি শেখে? টিচাররাও শেখায়, শেখে ম্যানার কি সবার? বাবা মা দেখবা টিচার, কিন্তু দেখবা ছেলে মেয়ের বিহেভিয়ারের প্রবলেম। তাহলে এটা কি মাইট লার্ন, ইউ আর নট শিওর। ইউ ক্যানট সে যে প্যারেন্টস শেখালেই শিখবে। ফিউচারের কথা বলবা মাইট দিয়া। ইউ ক্যানট guarantee like overbridge banale people will follow it, wrong structure, people may follow it, people might follow it, people there is a possibility to follow it. Eta writing e bhulta korba na. You cannot guarantee about your children, about the country, about your friends, about your colleague. You can guarantee only about yourself. IELTS writing speaking you can use the word structure যেটা guarantee mean করে about yourself only. If I give my children money, they must learn English. Wrong, they may learn English. True or false? Okay. Don't say guarantee about yourself. Next, the next question I want to go, you said apart from this another thing. দেখো এটা আমি ভুল ধরছি, রেকর্ডেড আছে, ওখানে রেকর্ড হচ্ছে, দেখেন apart from this আবার another thing কেন? apart from this মানে এটা ছাড়া বলে তুমি সেন্টেন্স বলবা, আবার another thing অ্যাড করছো। another thing মানে আমি আরেকটা কিছু বলতে চাই, সো তুমি দুইটা রিপিটিশন করছো। the apart from, this is a good connective word, you must use it. Next questions, okay. What are some of the negative effects of dramatic increase in tourists? Well, it actually depends. For example, when people visit a place, sometimes they don't act carefully to the environment. Sometimes they throw their plastics and other waste that can create that can pollute that particular environment and create threat to the inhabitants of that particular places. I guess it is people should be careful enough when they travel to any places. এখানে দেখো তুমি আরো বলতে পারতা, মোরওভার ওখানে ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যাচ্ছে, লোকাল মানুষের কষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, চিন্তাই বাড়তে পারে, মার্কেট বসতে পারে, লোকাল এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হতে পারে। তুমি কিন্তু আরো কিছু ভালো ভালো এক্সাম্পল দিতে পারতা, মানে কিন্তু তোমার 5 মিনিট তুমি বলতে পারবে না, তুমি 3 মিনিট বলে এক্সাম শেষ, এক্সামের উপরে চলে যাও, সে তোমাকে স্কোর বল। আবার বল, মোরওভার, then apart from তুমি অনেকবার ইউজ করছো, এখন ইউজ করবা না, মোরওভার। Furthermore, when people visit a place, it can create traffic congestion at that place that can actually hamper the local environment as well. একটু বলতে পারো যে এখানে লোকাল যে এনভায়রনমেন্ট আছে, লিভিং, হ্যাঁ, রেসিডেন্স,
ওইটাও একটু হ্যাম্পার হয় না কি স্কুল হলে দেখবা জ্যাম পড়ে যায় আমরা 3-4 ঘন্টা দাঁড়া যেতে হয় গুলশানে বিকজ অফ স্কুল না সো এইটাও কিন্তু তোমাকে এই জিনিসটা একটু স্মার্ট হতে হবে পার্ট 3 তে গিয়ে একটু কিছু অ্যাড করা যায় কিনা ওকে স্যার Okay, what developments affecting international travel might there be in future? Well, it is tough to actually generalize that what will happen in the future, but according to my perspective, if the air travel, the cost of the air travel, if it goes down, it will probably attract more tourists to travel from one country to another country. I believe it also happens nowadays as well. It is because when almost 10 hours from today, people did not used to travel this much as they are traveling now. It is only because the international flight cost became less expensive, and there are more people, and there are more traveling agency are handling all those accommodation things and the commuting things that can attract the tourist, that may attract the tourist to travel one country to another country. Okay, I'll give you 6.5 overall score. Totally 6.5. কেন প্রত্যেকটা ডিটেইলস বলে দিয়েছি ইনশাআল্লাহ তুমি এখান থেকে অনেক শিখবা এটা এই কারণগুলো যদি ইমপ্রুভ করো তোমার এক্সামে 8 আসতে পারে 7.5 থেকে বাট ফ্লুয়েন্সিটি ইমপ্রুভ না করলে 8 আসবে একসাথে সেন্টেন্সগুলো আসে না so there can be a number of reasons like that idea. So what can improve? There can be a number of reasons to improve to attract the tourists. Like for example, right, if the plane fare is reduced, it reduced there is good structure, and even there is a possibility to buy tickets, very easily to get tickets and all that. So এরকম মানে ব্যাপারটা হলো তুমি একটু একটা করে বলছো তো so my fluency is getting problems right when you're talking to Sir, it is probably because of my breathing issues as well. So that's what I'm telling you. You have to increase your fluency, right? When examiner asks you questions, what places do visitor go in your country? You can say there are a number of places why visitor like to go in your country. So there are number of places visitors like to go in my country. There are a number of places visitors like to go in our country. For example, Cox's Bazar, Saint Martin. For example, Cox's Bazar, Saint Martin. Not like that. Got me what I'm trying to say? I hope that was great help, and wish you all the best for your exam. And that was. And do you have any opinion? Like, how did you feel this type of feedback as mock? Do you really like it? You have 1 minute. Yes, obviously. I hope it will help me in my actual exam, as you already mentioned where I actually made the mistake and how I can improve it. Probably I will keep in my mind when I will say that the same thing in my exam. Hopefully I will not make that mistake at that time. তোমার 100 টাকা কি পানিতে গেল না ওসুল মানে ঠিক আছে ওসুল ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনডিড ভিডিওটা থাকার জন্য কারণ তোমার কারণে অনেক অডিয়েন্স আমার মনে হয় শিখেছে অডিয়েন্স আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান যে কেমন লাগলো and thank you very much and I will see you in the next exam তুমি আরেকটা এক্সাম দিতে পারো আর এটা নিয়ে আমরা আবার পরে কথা বলবো টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ thank you আসসালামু take care sir wa alaikum salam. So dear friends, that was my Facebook profile I was using, and if you have questions now I'll talk to you. Here I go. So I hope আপনারা দেখতে পারলেন যে আমি কিভাবে IELTS mockটা নিলাম. If you're interested to join this IELTS mock, you can really join about it, right? You do have friends, brothers, sisters, and all these people, right? They're doing their IELTS course in different coaching centers in the country. Maybe nationally, internationally, they are doing their IELTS course on online. But it doesn't matter, dear friends. What I'm trying to say, আপনি যেখানে IELTS করেন, but ওখানে যেন feedback দেয়, যেন লিখে না দেয়, খালি গ্রামারে প্রবলেম, খালি রাইটিং এ প্রবলেম. Whatever I'm trying to say. Wherever you do your IELTS, it doesn't matter, but teacher has to give you the feedback. So your feedback will inspire you, will help you to correct yourself, to know why am I getting 6 all the time? Keno 7 পাচ্ছি না? Feedback দিলে আপনি বুঝতে পারবেন. Why am I getting 5? Keno 6 পাচ্ছি না? Feedback দিলে বুঝতে পারবেন. Why am I getting 7? আমি কেন 8 পাচ্ছি না?
সো আই উইল সি ইউ দ্য নিউ ভিডিও সাম আদার টাইম। টেক কেয়ার। এটা অনেক বেশি শেয়ার করবেন, আর সবাই কল করে এখনই রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন কল সেন্টারে, যে আপনি কখন আমাদের সাথে আইএলটিএস পরীক্ষায় মক টেস্ট দিতে চান। আমার অনেক টিচার অলরেডি মক টেস্ট নিচ্ছে। সো আমি এই ভিডিওটা এই কারণেই বানালাম যাতে আপনারা মনে করেন যে কোচিংয়ে গিয়েই আইএলটিএস মক টেস্ট দিতে হবে, ইউ আর রং। আপনি রাইটিং মকও দিতে পারেন, লিখে পাঠাবেন, আমরা চেক করে ফিডব্যাক সহ আরেকটা পেজ পাঠাবো। রাইটিংটা কীভাবে করি, আপনি যখন আমাদের পেজটা পাঠাবেন, এটা আমরা প্রিন্ট আউট নিয়ে আমরা একটা ফিডব্যাক দিই, ওই ফিডব্যাকটা আমরা আপনাকে পাঠাবো। আপনি স্ক্রিনও দেখতে পারেন, প্রিন্ট আউট নিয়েও দেখতে পারেন, রিডিংও দিতে পারবেন, রিডিং দিয়েও পাঠাতে পারবেন, লিসেনিং আপনি নিজেও দিতে পারবেন। সো সি ইউ, বাবাই, টেক কেয়ার, সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।